ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਊ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬੀ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ। Multiple parliamentary committees are investigating, and Conservatives have written to the RCMP requesting a criminal investigation. The rental assistance program is so flawed that only a handful of businesses have been able to access it. Meanwhile, thousands of Canadian businesses who desperately need help have been left to fend for themselves. So who gets held accountable for Justin Trudeau's failures and never-ending scandals? We know that the Prime Minister isn't going to take responsibility. He never does. No member of Cabinet or the Prime Minister's inner circle has been fired. In fact, the Liberals seem to be desperately trying to pretend that there's nothing to see here. But no one is buying Justin Trudeau's latest excuses. There are so many smoking guns in this wee scandal. I mean, you could smoke a brisket in the Liberal cabinet room right now. ਕੋਰੋਨਾ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਊ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੋਰਨਿਊ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਊ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 25% ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। Giving choice to parents, an online remote option, and of course an in-class option. And we think that's a strength. Every parent will make a decision based on their comfort, based on the situation of their home. They may have pre-existing health conditions, aging parents. Every situation is different. And I think having the latitude and enabling a parent to make that choice is really important, which is why we gave them that. Mm-hmm. With respect to the fact that some parents will opt for the online option, I think they're doing so, based on their own circumstance, but because they know that the remote option will be stronger than the past. We have live synchronous learning, and expectation of at least 75% of the day must have those Zoom-style live classrooms. There's greater accountability, and there's also just an improvement of the quality of that experience. So we respect the choice of parents, but I do want them to know that the online option will be better. And of course, we're going to continue to work on the safety of the in-class option for the majority of parents who are opting to send their children to class this September. Well, look, I think it's a matter of respecting parental choice. I mean, look, I think every parent will make a decision based on their own circumstance at home. But what I can tell you is that both options will be strong. The online option will be robust. It'll be comprehensive. It'll ensure that children have access to their teacher and their students and have a bit of a community and educational experience that will be much better than the spring. But for those in class, we have, unveiled the very comprehensive masking protocol. We're spending more in Ontario than any province. We're making clear testing and screening and cleaning are foundational elements of our protocol. And it's been led and supported by the Chief Medical Officer of Health. So I think parents should have confidence knowing that the most senior medical authority of this province has endorsed it fully, and that the province and the government under the Premier's leadership has been skilling it up. I mean, look, over successive weeks, we've been continuously investing more, adding more layers of prevention. And I think that should, if anything, give incremental confidence as we go through this process, as we deal with this unprecedented and unpredictable pandemic, that we can and we will overcome the challenge and get these kids safely back into class in September. Ontario is investing more than any province. We are investing, roughly $900 million in net new contribution. We're unlocking $500 million as we announced on Thursday for more social distancing, for more spacing. We invested $309 million just a few weeks ago to allow for masking of all students, giving free masks, PPE to all kids grade 4 and up.
Likewise, for all staff, we've invested $75 million in more cleaning. That's 1,300 more custodians. That's $25 million in more hand, sanitation products and soap and cleaning materials for our schools. An additional $50 million to hire 500 nurses, public health nurses for our schools to support testing as well as symptom relief. And of course, we've unveiled a $20 million program to do asymptomatic testing, surveillance testing of our high school students. I mean, look, we are investing a lot. And what we all need to do is just, at this point, just collaborate and work together to make sure that we can safely reopen the schools. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। We are having all these different methods that our public health measures table has put in place that has moved us from stage 1 to stage 2 to stage 3. And now we're back down to under daily 100 new cases a day in a province of over 14.5 million people. And with that in mind, and with the steps that were put in place at the schools, again, in alignment with our public health measures, the masking, the hand hygiene, the surveillance, the observation, the testing, the case contact management, the idea of having cohorting and distancing, all these things that have been so successful that moved Ontario collectively where we are today. And the public in general can say we are in a much safer place than we were back in early March. We are. It's been an investment. We've done well on it, and we continue to do so. So if there was any risk, I would not be recommending open at this time. But we are concerned there's a risk of not opening and that the students need to be back in those settings for many reasons that our experts and scientists are recommending as well. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਡੀਸਨੋ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। However, there's nothing easy about the journey of fulfilling that promise. Even though Canada is recognized as a world leader in resettlement, our own history has sadly been tainted by injustices that have been visited upon those seeking safe harbor in Canada. We must always reflect on these lessons of history and ask ourselves, can we do better? Today offers us such an opportunity, for we are here to acknowledge an exceptional group of asylum seekers, many of whom live right here in Montreal. They put themselves at risk, and we are grateful for their service, for their sacrifice, and for their instinct to put the needs of community ahead of all else. I know we will remember their courage and compassion for years to come. As these individuals face an uncertain future in Canada, the current circumstances merit exceptional measures in recognition of their exceptional service during the pandemic. So today, we are introducing a one-time measure that will provide a specific pathway to permanent residence for asylum claimants working in Canada's healthcare sector in recognition of their exceptional contribution during the COVID-19 pandemic. The individuals eligible for consideration under this temporary program are asylum claimants, including failed claimants, and those with pending claims working in the healthcare sector and their family members who are living in Canada. In addition, in order to be eligible, individuals must have claimed asylum before March 13, 2020, must have been issued a work permit after they made a claim for asylum, must have worked in a designated occupation in healthcare, must have worked in a designated occupation for no less than 120 hours between March 13, 2020 and today, August 14, 2020, must demonstrate 6 months of experience in the designated occupation, and finally, applicants must have a Quebec selection certificate if they are applying for eligibility in Quebec. Canada is above all else a nation where we all look out for one another, a place where people seek to recognize those who put others first, even if that invites personal risk, even if no one asked to help them out, even if they did so simply because they felt it was the right thing to do. This is an exceptional measure for exceptional times,
in recognition of exceptional service. We deeply appreciate the contributions newcomers have made to Canada in recent months, and as the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, I recognize how valuable all immigrants are to enhancing the fabric of our diverse and inclusive Canada. ओटावा ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਓਵਰ ਜਾਪਾਨ ਡੇ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 6 ਸਾਲਾ ਯੁੱਧ 15 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਰੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। Friends, good morning. Bonjour. We gather today on the traditional territory of the Algonquin, here in the shadows of the National War Memorial and just steps away from the tomb of the unknown soldier to mark the 75th anniversary of victory over Japan Day and the end of the Second World War. La plupart des gens savent que l'essentiel des efforts militaires du Canada dans ce conflit s'est concentré en Europe et sur l'océan Atlantique. From the Dieppe Raid to the Italian campaign, D-Day and the Battle of Normandy, to the liberation of Belgium and the Netherlands, the bomber campaign to the Battle of the Atlantic, Canada made remarkable contributions to the war effort. More than 1 million Canadians and Newfoundlanders served. More than 45,000 gave their lives. Another 55,000 were wounded. Un fait qui est peut-être moins connu, c'est que le Canada avait également affecté des forces à la lutte contre le Japon en Asie et dans le Pacifique. En réalité, au moment où la guerre s'était finalement terminée en 1945, plus de 10 000 Canadiens avaient pris part aux efforts des Alliés dans cette région. The defense of Hong Kong was particularly trying. Nearly 800 of the 1,975 Canadian soldiers involved were killed or wounded in action. The survivors spent years in harsh Japanese prisoner of war camps, with over 260 of them losing their lives while in captivity. Thousands of members of the Royal Canadian Air Force would also bravely serve in Asia, working as radar operator and member of bomber, transport, reconnaissance, and fighter squadrons. Royal Canadian Navy sailors would also see action against the Japanese and the dangerous waters of the Pacific Ocean during the conflict. Today, we remember their service. And together, we acknowledge that without their sacrifice and the sacrifice of all who took part in the Second World War, Canadians and so many others in the world wouldn't have the peace, freedom, and democracy that we enjoy today. So today, to all those who fell at war, to those we have lost since, and to the Canadian veterans who are still so fortunate to be among us, we offer our most thanks for your service and sacrifice during the Second World War. Lest we forget. ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CRA ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਡੈਨੀਅਲ ਟੋਬਾਕ ਨੇ ਇਸ ਅਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। Stuffing is really a technique used by bad guys, threat actors, where they are reusing passwords from previous breaches that have occurred. So when you look at some of the biggest breaches we have had over the past 12 months from financial institutions, government and banking, they're reusing those passwords to try to reuse them in this particular attack. The line between organized crime and state-sponsored attacks have become so thin, we don't even know who's doing what anymore. It's almost like they joined forces. I mean, what's really happening today, this has become a very lucrative activity for a lot of these organizations where they can generate billions of dollars a year in what I call non-taxed and non-embargo type revenues. But most likely in this particular attack, it's from the research we're doing, it looks like it's an organized crime groups that are doing it just to capitalize
on COVID and payments between governments to citizens. The unfortunate part is many users are reusing their usernames and passwords across the board, from social media to government profiles and so on. When the threat actors are actually able to compromise those accounts and they get in, they can see their name, they can see their address, their social security information, and a bit of financial data that they can withhold from the actual account. And that is where it's very scary. They can see your history, they can see your potential tax returns. There's a lot of information that they can grab by actually compromising your account. So, from one side, they're able to, redirect the SERP payments to other accounts, and they're able to take a hold of those particular dollars. From another side, they can use your profile now to actually perpetrate other types of fraud, such as banking fraud and applying for mortgages using some of their connections in other banks. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Let me provide a brief update on the China virus as well as our economic recovery, which is going really very well, as you probably have been hearing. Nearly 85% of jurisdictions all across our country are reporting a very steep decline in cases. And that's despite the fact that we have the #1 testing program anywhere in the world. We're up to almost 70 million tests, far beyond any other country. This week, cases nationwide have declined by 6%. The test positivity rate has fallen to just 6.5%, a 71% reduction from April and a 15% reduction from mid-July. That's a big reduction. The hospitalization rate for the virus has been reduced by half since April, and I urge everyone to apply common sense mitigation. We know that, and we are all doing that, and I want to thank the American people for really doing such a great job. The United States has now administered over 70 million tests, more than all of the European Union combined. If you combine all of Europe, it's less than what we do. Millions of point-of-care tests are processed in less than 24 hours, and many in under 15 minutes. Nearly 80% of all commercial lab test results are now returned within 3 days, so we've gotten that number down from about 8 days to 3 days. And that's only in the longer-term lab cases. But we have many 15-minute tests. We have some 5-minute tests. The turnaround time for federal surge testing sites is just 2 days. So when you send them out, despite the fact that you have a delivery time, which you can't do anything about, it's all the way down to 2 days. It's a very substantial reduction. Great job by the people that do it. We are focused on aggressively shielding the highest risk individuals. Those living in nursing homes and long-term care facilities are less than 1% of the U.S. population, but account for nearly half of all fatalities. That's an incredible thing. So it's 1% of the U.S. population, but they account for nearly half of the fatalities from the China virus. That's why we have rushed nursing home funding, protective gear, and rapid testing equipment, and we will announce additional measures to protect nursing home residents. In the coming days, we've worked very hard with nursing home companies and also with the governors, 50 governors all around the United States, and we have developed a very good relationship with most of the governors, and I think for the most part they're doing a really good job. They're focused very heavily on nursing homes, and when they need equipment that they can't get, remember, they're supposed to get it, but when they can't get, we have tremendous amounts of equipment in stock. Thanks to my administration's decisive action to save American jobs, we're currently witnessing the fastest economic recovery in American history. And that's because the foundation that we set previously, before the virus came and hit our shore, the foundation was so strong. We had such a strong foundation that we're recovering much faster than anybody anticipated,
it turns out that it will be a very, very strong V. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੁਵੇਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਵੇਈ ਦੀਆਂ 38 ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟੀਟੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਵੇਈ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਚਿਪ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਿਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਵੇਈ ਉਹ ਚਿਪ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬਰੀਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਣ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।